Om Sri Mahaganadhipataye Namaha. Hi my dear students, good morning to all. Yesterday we are discussing about trigonometric ratios and trigonometric ratios on specific angles. R.S. Agarwal నుంచి కొన్ని problems solve చేసి today what I am going to take is complementary angles. Actually ఇది CBSE NCERT syllabus లో అంటే మీకు బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఈ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇట్ వాస్ టేకెన్ అవుట్ లేదు. కాకపోతే దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది కమింగ్ 11th and 12th స్టాండర్డ్స్. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. దీని మీద బేస్ అయ్యి మ్యాక్సిమం ఒక 60% ఆఫ్ ట్రిగ్నామెట్రీ ఉంటుంది. కాబట్టి అందుకనే I want to tell this one. The school అయితే according to the busy schedule it is not possible. That's why I'm going to explain that complementary angles concept now and we'll solve some problems also. Okay na? And I'll try to introduce trigonometric identities also today. Okay? I'll start trigonometric identities also if possible. Okay? Okay, అందరూ జాయిన్ అయిపోయారు అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయ నమః. వన్స్ అగైన్, సో అందరూ రండి. కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. ఫస్ట్ వాట్ ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్? సో కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటే ఒకసారి మనం చూద్దాం. కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటే టూ యాంగిల్స్ ఇఫ్ దేర్ సమ్ ఈస్ 90 is called complementary angles. Once again, two angles if their sum is 90 they are called complementary. నేను ఇక్కడ ఒక పేరు రాస్తాను బోర్డు మీద, మీరు టట్టగా చార్ట్ లో టట్టగా మీకు నచ్చిన మీరు రాయండి. 60 30 వన్ పేర్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. 60 30 తలా ఒక కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ టైప్ చేసి టట్టగా ఫాస్ట్. I'm giving you 1 minute time fast. 60 30 one pair, right? 45 45 another pair. I told you one more pair. Type chestara. Okay. 20 70 20 70 10 80 and even 0 90 0 90. All these are complementary angles. Okay. So complementary angles అంటే round angles, two angles if their sum is 90 they are called complementary angles. Okay na? మరి అసలు ఈ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అనేది ట్రిగ్నామెట్రీలో ఎందుకు వచ్చింది? why this concept here in trigonometry? మీరు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది వెంటనే. చూడండి, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ చూడండి. Triangle ABC, right angle at B. Then అసలు ఎందుకు కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది ఇక్కడికి? Triangle ABC, right angle at B. What can you say about angle plus angle C? Angle plus angle C, what can you say? Yes, 90 degrees. So can I say angle A and angle C are complementary? Yes, they are complementary. Angle A and angle C are complementary. Is that right? Right. What I will do is, I will write all the trigonometric ratios with respect to angle A and with respect to angle C. I will write all the trigonometric ratios with respect to angle A and angle C. If possible, మీరు రాయగలిగితే చెప్పండి. Type చేయండి. What is sin A? What is sin A? Anyone? BC by AC. What is cos A? AB by AC. What is tan A? BC by AB. Cosecant A. AC by BC. Secant A.
AC by AB, cotangent A, cotangent A, AB by BC. These are the ratios with respect to angle A. Okay. Now, children, please remember we are writing the ratios by taking complementary angles in the right angle triangle with respect to angle A, with respect to angle C, and they are complementary because their sum is 90 degrees. Okay. Now, with respect to angle C, sin C, type in the chat, sin C, what is that? AB by AC, good, good. Cos C, type here fast guy, cos C, right. BC by AC, right. Tan C, I'm giving you time, tan C, AB by BC. Now, their reciprocals, secant C, AC by AB. Cosecant C, sorry, cosecant C, AB, AC by AB. Now, secant C, AC by BC, AC by BC. Now, cotangent C, BC by AB. So, what we did till now? We wrote all the trigonometric ratios with respect to angle A, with respect to angle C, and we know angle A and angle C are complementary angles. Okay na? Now what to do? Match the following. Em cheyali? Match the following. Match cheyali. Taka. చూడండి sin A ఎవరికి ఈక్వల్ అయింది? sin A ఎవరికి ఈక్వల్ అయింది? cos C కి ఈక్వల్ అయింది. sin A ఎవరికి ఈక్వల్ అయింది? cos C. నెక్స్ట్ cos A ఈక్వల్ టు sin C. cos A ఈక్వల్ టు sin C. ఇంకెవరు మ్యాచ్ చేయండి టంటగా. 2 I gave and remaining 4 you have to do it. Match it. Now tan A will go to cot C. Okay. Now cot A go to tan C. Now what is left? Cosecant A equal to secant C. Cosecant A equal to secant C. Then secant A equals to matches to cosecant C. Secant A is equal to cosecant C. ఇది అబ్జర్వ్ చేశారు కదా? ఏంటైంది? sin A ఈక్వల్ టు cos C అండ్ A ప్లస్ C 90. నేను మీకు మన క్లాస్లో ట్రిగ్నామెట్రిక్ టేబుల్ డిఫరెంట్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూస్ మీద టేబుల్ చెప్తున్నప్పుడు ఐ టోల్డ్ యూ sin 30 వాల్యూ cos 60 కి ఈక్వల్ అవుతుంది. sin 30 1/2 cos 60 1/2. అంతే కదా? మీకు చెప్పానా? గుర్తుందా? sin 30 1/2 and even cos 60 is also 1/2. What is 60 plus 30? 90. అట్లా అవుతాయి అన్నమాట. ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. sin 30 1/2 cos 60 1/2 టేబులర్ ఫామ్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేసాం కదా. trigonometric ratios on some specific angles లో we observe this one. sin 30 1/2 cos 60 1/2. So sin A cos C కి ఈక్వల్ అవుతుంది, cos A sin C కి ఈక్వల్ అవుతుంది.
ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ మిమ్మల్ని నేను ఈ ప్రశ్న అడిగాను అనుకోండి, tan 30 will be equal to tan 30 దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది అని అనుకోండి, tan A equal to cot C where A plus C is 90 కదా, A plus C 90. సో tan 30 equal to టైప్ చేయాలి ఆన్సర్, tan 30 దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది టైప్ చేశారా? వెరీ గుడ్, cot 60 because 30 plus 60 90 కదా. సో tan 30 వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? cot 60. ఇంకోటి వన్ మోర్, secant 45 దేనికి ఈక్వల్? secant A matches to cosecant C where A plus C is 90. So secant 45 equals to cosecant 45. Secant 45 equals to cosecant 45. Very good, very good. Atla undala. Right. Now some more we'll see. Okay. So I'll keep this one. A plus C is 90. This is our hero today. Okay. Sin A is related to cos C. Cos A matches to sin C. Tan A, cot C. Cot A, tan C. Cosecant A, secant C. Secant A, cosecant C. Okay. Now, what I will do is, in the place of C from this, can I write as C is equal to 90 minus A? From this A plus C is 90, then I can write C as 90 minus A. C as 90 minus A. So, here what I will do is, in the place of C, I will write 90 minus A. So, sin A is equal to cos 90 minus A. Okay, next. In the place of this C, what I will write? Sin 90 minus A. Sin 90 minus A. And here, in the C, cot 90 minus A. And here, tan 90 minus A. And here, secant 90 minus A. And here, cosecant 90 minus A. Okay na? Now what I will do is, the middle one I will take out. Because both are equal na, middle one and the last one both are equal. Okay? So what happens here? So whenever it is necessary, I will write sin A as cos 90 minus A or cos A as sin 90 minus A. If it is necessary in problem solving. But A plus C must be equal to 90. Now, tan A can be written as cot 90 minus A, and cot A can be written as tan 90 minus A. Secant A can be written as cosecant 90 minus A, and cosecant A can be written as secant 90 minus A. Okay na? Keep this one in the mind. Okay? Right. And if I want to show you something here, 0, 30, 45, 60, 90 degrees, sin A, cos A, tan A, cot A. I will write these only 4. So it is 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2, 1. And here 1, root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2, 0. 0,
1 by root 3, 1 root 3 undefined, and here undefined root 3 1 1 by root 3 0. Children, if you see this on the tabular form we observed in the class, you see here sin 30 equal to cos 60, sin 30 equal to cos 60. They are complementary angles. So sin 30 equal to cos 60. Sin A is equal to cos C. Sin A is equal to cos C, where A plus C is 90. ఇదే మీకు అర్థం కాదు, ఇదే అర్థం కాదు. నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, see this, sin 90 equal to cos 0. Sin 90 is equal to cos 0. 0 plus 90 90. 0 plus 90 90, complementary angles. Okay na? That means sin A equal to cos C. Sin A is equal to cos C. Tan A is equal to cot C. Secant A equal to cosecant C. Cosecant A equal to secant C. Like that. Okay na? Now we will move on to problems. We will move some problems. So we will do some problems on this. Ready? Yeah? Okay. Okay, right. I will take one simple problem first. Cos 53 degrees by sin 37 degrees. Find the value of. Find the value of. Sir, we know sin 30, sin 60, sin 45. ఇదేంటండి బాబు 53 degrees 37 degrees ఇచ్చేసారు మీరు. This is quite difficult to us. ఏం ఆలోచించమాకండి, చూడండి జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. అబ్జర్వ్ ద క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ. 53 37, how much? 53 37, type the answer. 53 plus 37, how much? 90. Is that right? So they are complementary angles. Both are complementary angles. So what we can do? We can change one of those, not both. Keep this one in the mind. Don't try to change both the ratios. You need to change only one ratio. That is your wish. Either denominator or numerator. Your wish. దేన్నైనా మార్చుకో, నీ ఇష్టమే. న్యూమరేటర్ ని మారుస్తావా, మార్చుకో. డినామినేటర్ ని మారుస్తావా, మార్చుకో. నీ ఇష్టం. Your wish. Which one you will change? Type numerator or denominator? Numerator. Good. Cos A, I can write it as cos A as sin C. Cos A and sin C both are equal na? A plus C 90 అవ్వాలి కదా. So cos A ఎంత రాయొచ్చు, sin C గా రాయొచ్చు. cos A ఎంత రాయొచ్చు? If you treat this one as A, if you treat this angle as A, then its complementary angle is C. Is that right? Then what is the complementary angle of 53? 37. So cos A can be written as sin A, sin C, sin C. Now if you see these two are same, the answer is 1. Both are same, answer is 1. Understand, children? Okay, we'll see one more. Good. One more problem. One more. Tan 36 degrees by cot 54 degrees. Tan 36, cot 54. See this. Find the value of. Find the value of tan 36 degrees by cot 54 degrees. Yes, yes. ఆలోచన చేయాలి వెంటనే, immediate. What is 36 and 54?
36 and 54. 90. Good. 90. Now, then change it now. Numerator or denominator? These are denominator. In the numerator, these are denominator. Right. Cot 54. Cot 54. Cot 54 can be written as cot A. Cot A. Cot A can be written as tan C. Is that right? Right. Tan 36 by this one. If it is cot A, if you treat this one as cot A, so our answer is tan C. Because A plus C is 90. Cot A letter raichu, tan C ga raichu. Cot A letter raichu, tan C. So if A is 54 degrees, C will be 36. C will be 36. లేదా నువ్వు ఎట్లా రాయొచ్చు, ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఇంకొక స్టెప్ పెరుగు. ఓకేనా? cot 54 ని tan 90 minus 54 అని రాయొచ్చు, which is nothing but tan 36 by tan 36. 90 minus 54 36 only. Cancel 1. లేదా డైరెక్ట్ గా cot A tan C రాసేయచ్చు. If cot A is there, tan C రాయొచ్చు. ఓకేనా? If cot A is there, we can write as tan C directly or tan 90 minus A. Tan 90 minus A is cot tan 90 minus A, which is tan 36. అలా కూడా రాయొచ్చు. ఓకేనా? So we'll go ahead with another problem. Good. Now, cos square 67 minus sin square 23 degrees. See this problem and tell me what is 67 plus 23 first. Tell me in the chat what is 67 plus 23 fast. Good Sanvi, good. Namrata, very good. 67 plus 23, good. Who is sigma male? Good. Aditya, good. 90, good. So they are complementary angles, is that right? They are complementary, is that right? Say yes or no. Is that right? Good. They are complementary. So I can change one of them. Not both. Children, kindly make this point. Note this point clearly. We can change only one ratio out of these two. Only one. Okay? Right. So what we change? Can change this one or this one? Which one? This one, huh? Okay, good. Cos square 67. Sin A. Treat this one as A. Sin A can be written as cos C. Is that right? Cos square 67. Cos square 67. ఇంకా కొంచెం ప్రొసీజర్ గా చేద్దాం అనుకుంటే డైరెక్ట్ గా చేసేయచ్చు, లేదా సార్ వీళ్ళు లిటిల్ బిట్ లెంగ్తీ యాజ్ పర్ ప్రొసీజర్ అన్నారు అనుకుంటే డైరెక్ట్ గా రాస్తారు. sin A is cos square 90 minus 23. Then one more step we increase. One more. Sin A we can write as cos 90 minus A. Is that right? Sin A we can write it as cos 90 minus A. So cos square 67 degree. 90 minus 23. 90 minus 23 is 67 degrees. So see here, cos square 67 minus cos square 67. Answer is 0. Okay children, understand? If you understand, please like it. Like చేయండి రా, నాకు కూడా ఎంకరేజింగ్ గా ఉంటుంది.
Huh? So A plus C 90 Brahma Padartham. Brahma Padartham ఉంటుంది A plus C 90 ఇదైతేనే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నవన్నీ అవుతాయి. A plus C 90 గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? రైట్. One more example. Yes. We'll go ahead with this one. Sin 43 into cos 47 plus cos 43 into sin 47. We need to prove that it is 1. We need to prove that answer is 1. Okay na? Right. Observe this. ఎక్కడన్నా కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ కనపడుతున్నాయా? కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ కనపడితే చెప్పండి ఎక్కడెక్కడ కనపడుతున్నాయో ఏమిటో చెప్పండి. కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ఎక్కడ? వాట్ ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్? టైప్ ఫాస్ట్. ఎస్ నో దేర్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం అజిస్తా in the problem. I am not asking an example of complementary angles. Yes 43 47 good. Only 1 or 2 giving answers. What about remaining? Only 19 people are joined today, sleeping at home. Complementary angles is an important concept, very important concept. ఇంటర్మీడియట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత తెలుస్తుంది మీ అందరికీ, అరే మనం మంచి క్లాస్ మిస్ అయిపోయామని. రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, దీంట్లోంచి ఈ రెండిట్లోంచి ఏదో ఒకటే చేంజ్ చేయాలి. అలాగే ఈ రెండిట్లోంచి ఏదో ఒక్కటే చేంజ్ చేయాలి, ఏదో ఒకటి. ఏనా? సో ఏం చేంజ్ చేద్దాం దీంట్లో? సారీ ఇక్కడ కాస్ కదా. హియర్ ఐ విల్ చేంజ్ cot 47 అండ్ దేర్ ఐ విల్ చేంజ్ sin 47. ఓకేనా? అవి చేంజ్ చేస్తాం. రైట్. ఎలాగా చూడండి. sin 43 cos 47 ని sin 90 minus 47 రాస్తాం. ఓకే. cos A I can write it as sin 90 minus A. So sin 90 minus A. ఓకే. ఆర్ డైరెక్ట్ గా వేసేయచ్చు, కొన్ని డైరెక్ట్ గా ఎందుకంటే నేను ఇంకో స్టెప్ ఎక్స్ట్రా చేసి చెప్తున్నాను అంతే. ఓకే. నౌ హియర్ cos 43 and this sin 47 I can write it as cos 90 minus 47. Cos 90 minus 47. Okay na? Right. What happens here? Sin 43 into again sin 90 minus 47 43 plus cos 43 and cos 90 minus 47 43. Now if you see this one, sin 43 into sin 43 becomes sin square 43 and cos 43 into cos 43 cos square 43. Cos square 43. So what we got here? Sin square theta plus cos square theta, లేదా sin square A plus cos square A. Sin square A plus cos square A, which is 1 I told you. Yesterday. There is an identity called sin square A plus cos square A, which is 1. Next concept, coming concept, trigonometric identities. First identity is this one. So sin square A plus cos square A is 1. Okay na? Right. One more problem we will see. One more. A plus C 90. Don't skip that one from your mind. Okay. Right. See this one. Tan 48
into tan 42 tan 48 into tan 23 tan 42 into tan 50 67. We need to prove that it is 1. It is 1. Now, we need to prove that tan 48 into tan 23 into tan 42 into tan 67 is 1. Okay? We need to prove that the answer is 1. Right. Now, ఇక్కడ వెంటనే ఏం చూడాలి మనం? What we have to check? What we have to check? Fast. Type your answers. I want to see fast. What are complementary angles in that? What are complementary angles? 48, 42. Good. Namrata, good. Kaushik, 23, 67. Very good. ఫాస్ట్గా ఉంటారు అందరూ, స్లోగా ఉన్నారు. ఎందుకనో స్లోగా ఉన్నారు? నిద్రపోతున్నారా ఇంకా? ఆర్ యూ స్లీపింగ్? ఈజ్ కొరలా మనోజ్ ఈజ్ దేర్? బొడ్డేపల్లి మనోజ్ బొడ్డేపల్లి ఈజ్ దేర్? ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద క్లాస్. మనోజ్, adjust my cam. He is not visible. He is not properly visible, right? Is everyone? Is the camera is okay? Are you able to see the board properly? Blur. I am using my iPhone, right? I am using my iPhone. How can it be blur? Okay. Adjust camera. Soumit Verma. Is it okay now? Okay, good. Now, so what to do here? I will write this tan 45 and tan 42 in a bracket because they are complementary angles. I will write them in a bracket. Okay, next. Tan 23 and tan 67 in another bracket. Okay, now. Out of these two, I told you already, out of these two, we need to change only one. So what I will do is, tan 48 into, I change this one as cot 90 minus 42. This one is tan 42 as cot 90 minus 42. And here, tan 23 as it is. And this tan 67 I change it as cot 90 minus 67. Okay. Now what it becomes? Tan 48 into 90 minus 42, it becomes cot 48. Okay. Here tan 23 and cot 90 minus 67 it is cot 23. And we know tan 48 into cot 48 both are reciprocal to each other. Tan 48 cot 48 tan A into cot A 1 మనం చూసాం. Trigonometric ratios చెప్పుకునేటప్పుడు tan A into cot A 1, sin A into cosecant A 1, secant A into cos A 1. So tan A into cot A, tan 45 into cot 48 1. And here tan 23 into cot 23 1. 1 into 1 1 into 1 1. How is the problem? Is that nice? Okay, very good. Now one more problem we'll see. One more.
See this one, fun problem. Tan 1, tan 2 degree, tan 3 degree, tan 4 degree, so on. Tan 89 degree, so on. Tan 1 into, tan 2 into, tan 3 into, tan 4. Very, very important problem. Important model also. Very, very important model. Into tan 89. Okay, na? Right. Now, in this one, what are complementary angles? What are the pairs of complementary angles? Can you type it? Can you type it? Complementary angles. 89 plus 1, good. 88 plus 2, good. 2 and 88, good. Good. Only that. అరే ఎన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి ఎవరైనా చెప్పగలరా? మీరందరూ ఎన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి ఎవరైనా టైప్ చేయగలరా? కెన్ ఎనీవన్ టైప్ హౌ మెనీ టర్మ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్? From tan 1 to tan 89 are there, na? How many terms are there in that? Can anyone say? How many terms are there in that? Manoj, nu chapra, how many terms will be there from tan 1 to tan 89? Tan 1 to tan 89. 89 terms will be there. Very good, very good. 89 ఉంటాయి. మరి ఎన్ని పెయిర్స్ వస్తాయి? ఎన్ని పెయిర్స్ వస్తాయి? కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ పెయిర్స్ ఎన్ని వస్తాయి? హౌ మెనీ పెయిర్స్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఇట్? కెన్ ఎనీవన్ గెస్? నో, 45 pairs రాంగ్ మనోజ్. 45 pairs రావు. 45 2s are 90 అవుతాయి. కానీ 90 టర్మ్స్ లేవు అక్కడ. మనోజ్ అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్, నేహాదేవి, ఈశాన్, రైట్. 44 pairs వస్తాయి అండ్ ఒకటి మిగిలిపోతుంది. ఒకటి మిగిలిపోతుంది. 45 pairs వస్తాయి. We will get 44 pairs and one will be left over. What is that? Okay, I am writing here. Tan 1, tan 89, one pair. Tan 2, tan 88, another pair. Tan 3 and tan 87, another pair. So on. Last ki ఇది మిగిలిపోతుంది. 45 pair అవ్వదు. 45 పేరు అవుతుందా? 45 ఇంకో 45 ఉండాలి. ఉందా? ఒక్కటే 45 ఉంది. Did you understand? Children, ఎన్ని 45s ఉన్నాయి? We have only 145. Only 145. Is that right? Yes. So 45 ఒక్కటి ఒంటరిగా ఉండిపోతుంది. ఒంటరిగా. Alone. It is alone. Is that right? సో అందుకని 45ని పక్కన పడేసేసాను. అండ్ రిమైనింగ్ tan 1 tan 89 and tan 2 tan 88, tan 3 tan 87, so on. I'm not seeing this Akanksha is there or not? Is she joined? Okay, leave it. Okay, now tan 80, tan 1, tan 89. Okay, how can I write it as? Tan 1 into tan A is equal to tan C, na? Where A plus C 90. So tan 89 I will write it as, tan A is equal to cot C. This is what I told. Is that right? Tan A is equal to cot C, where A plus C is 90. So here A and C, both are 90. A plus C 90. So I can write tan 89 as cot 1. Is that right? Tan 89 as cot 1. Next,
tan 2. Again, this is A, this is C. A, C. So, tan 88 I will write it as cot 2. Cot 2. Next. Tan 3. 3 and 87. 3 and 87. Their sum is 90. Their sum is 90. So, tan A equal to cot C. Tan A equal to cot C. I will write it as 3. Tan 87 I can represent it as cot 3 because 87 plus 3 is 90. 87 plus 3 is 90. So I will write tan 87 as cot 3 because 87 plus 3 is 90. And so on. And we know tan 45 is 1. Tan 45 is 1. Now you see tan 1 into cot 1 1, tan 2 into cot 2 1, tan 3 into cot 3 1, so on. 1 into 1 into 1 into 1 into 1 is equal to 1. Beautiful sum and very important model. Very important model in complementary angles. Okay na? Which is very important to the students who are wishing to take MPC in 11th or in intermediate. Okay na? Right. One more problem we'll see. Yes. If tan 2A is equal to cot A minus 18, if tan 2A is equal to cot A minus 18, then find the value of A. Then what is A? He's asking. He is asking like. అంటే ఇక్కడ మనం A value find out చేయాలి. We need to find out A value. What is given? Tan A equal to cot A minus 18. That is given. Both are equal given. And మనం ఇంకోటి కూడా అనుకోవాలంటే ఈ రెండు కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అని అనుకోవాలి. లేదా ఈ రెండు కాంప్లిమెంటరీ కాదు, సారీ, ఈ రెండు ఈక్వల్ అని ఇచ్చాడు. ఈ రెండు ఈక్వల్ అని ఇచ్చాడు. రైట్. కాకే చూడండి ఇక్కడ రేషియో అయి ఉంటుంది tan 2A. మరి ఇక్కడ ఉన్న రేషియో ఏమిటి? వాట్ ఇస్ ద రేషియో ఓవర్ హియర్? cot A minus 18. Different ratios. Different ratios. Okay na? What to do now? I'll change this one as tan A as cot 90 minus A is equal to cot A minus 18. దీని కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ కన్వర్ట్ చేసేసాం. చూడండి 2A and 90 minus 2A both are complementary angles. 2A and 90 minus 2A both are complementary angles. So I wrote tan 2A as cot 90 minus 2A. ఎందుకు చేంజ్ చేశాను? Only for one reason. ఎందుకు చేంజ్ చేశాను? So that the ratios here, see, cot of this angle equal to cot of this angle. Ratios equal కదా? ఆ ratios కోసమే చేంజ్ చేశాను. Because I need to find out angle A. Okay na? Now, if these two ratios are equal, if these two ratios are equal, automatically their corresponding angles are also equal. If the ratios are equal, their corresponding angles are also equal. Now you can find out A. Is that right? Easily you can find out A. Now you know how to find out A.
Do it. What is A? Fast. What is A? What is A? 36. Nehadevi 36 అంది. అవునో కాదో చూడాలి. Nehadevi 36. Only one Nehadevi. Aditya 24 he wrote. We'll see which is right. Nehadevi na Aditya na. Ishan Charmi 3 అంది. 3 ఏమిటి? Charmi 3 Namrata 36. Charmi మార్చింది. Changed. Okay. Hamsini 36. 3A is 108 Sanvi. Right. Then A will be 36. Good. ఇంకా okay. By mistake. Okay, no problem. Okay. Good children. Constantly I can see only 19 people. అరే నాన్న మీకు మంచి జరుగుతుందిరా అని చెప్పినా సరే ఇంత రెక్లెస్గా ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం? ఇప్పుడు we can give the water if they are thirsty. We cannot make them to drink, na? Is that right? They need to take it. Is that right? Okay. I am telling them this concept is very, very important for intermediate. Some of you are taking lightly. What I'll do? No problem. Right. So A is 36 degrees. A is 36 degrees. Yes, 3A is 108. 3A is 108. A is 36 degrees. Good. One more problem we'll see. One more problem. ABC are triangle ABC and ABC are angles of a triangle. Prove that tan A plus C by 2 is equal to tan A plus C by 2 is equal to cot B by 2. Another important model. We have to prove that in triangle ABC are the three angles, and we need to prove that tan A plus C by 2 is equal to cot B by 2. Right. First, we know sum of the three angles in a triangle is 180. Is that right? What is A plus C from here? What is A plus C? We know A plus B plus C is 180. Then what is A plus C? Very good. 180 minus B. 180 minus B. Now what I will do? A plus C by 2. I will divide the equation on both sides with 2. So what I get here? A plus C by 2 and here 180 by 2 minus B by 2. So A plus C by 2 is equal to 90 minus B by 2. సార్ నాకు ఐడియా ఎలా వస్తుంది? ప్రాబ్లం చూస్తే వస్తుంది. ఈ ఐడియా ఎలా వస్తుందా? ఎలా చేయాలని ప్రాబ్లం చూస్తే వస్తుంది. Now, if these two angles are equal, then tan of this angle is equal to tan of this angle. The tan of this angle equal to tan of 90 minus B by 2. So, tan A plus C by 2 is equal to, see here, tan 90 minus A.
tan 90 minus a cot a కదా అదే కదా చెప్పుకున్నాం tan 90 minus a cot a so cot b by 2 that's all the problem is done the problem is done a plus b plus c is 180 then take this b to that side then a plus c is 180 minus b then divide the equations on both sides with 2 a plus c by 2 is equal to 180 minus b by 2 so a plus b by 2 is equal to 180 by 2 minus b by 2 which is 90 by 2 180 by 2 is 90 now tan of this angle equal to tan of this angle and we know this is nothing but cot b by 2 this is nothing but cot b by 2 so this is what about complementary angles okay na just I want to write wherever you see if you want to change sin a you can convert it as cot 90 minus a and cos a you can convert it as sin 90 minus a cosecant a you can convert it as secant 90 minus a note down this one and secant a you can convert it as cosecant 90 minus a and tan a you can convert it as cot 90 minus a and cot a you can convert it as tan 90 minus a these are the six rules kindly note down sin a you can convert it into cos 90 minus a cos a you can convert it as sin 90 minus a cosecant a you can write it as secant 90 minus a secant a cosecant 90 minus a tan a cot 90 minus a and cot a tan 90 minus a okay na write these six rules of complementary angles these are very useful for problem solving okay na can I go ahead have you noted down just I'll start trigonometric identities but otherwise with one problem I learned this one if a plus b is 90 if a plus b is 90 root over tan a tan b plus tan a cot b by sin a secant b minus sin square b by cos square a and we need to prove that answer is tan a right these type of problems are very easy if you see this problem you will feel that అరే స్క్వేర్ రూట్ ఉంది ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి అబ్బో అనుకుంటాం కాకపోతే పైన చూడండి మన బ్రహ్మ పదార్థం ఉంది పైన ఏమిటది a plus b 90 ఓకే సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే either you convert all angle b's into angle a's or you convert all angles a's into angle b's whatever you want what I will do is I'll change all tan b I'll write as tan 90 minus a b
From this B is 90 minus A na? So wherever you see B, make it as 90 minus A plus tan A and cot 90 minus A by sin A. అట్లానే ఉందో secant B you write it as secant 90 minus A. In the place of B you write 90 minus A. B place లో 90 minus A రాయండి అంతే. Just sin square instead of B you write 90 minus A and cos square A. Now tan A, tan 90 minus A, cot A, tan 90 minus A, cot A. Now tan A, cot 90 minus A, tan A. Then cot 90 minus A, tan A by okay sin A, secant 90 minus A, cosecant A, secant 90 minus A, cosecant A by minus sin 90 minus A, sin 90 minus A is cos A and the cos square A by cos square A. Sin 90 minus A which is cos A, so cos square A. But చక్కగా చూడండి, these two are get cancelled, ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇది కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఏం మిగులుతుందా? సింపుల్ గా ఇది 1 ప్లస్ tan square A by కింద 1 minus 1. ఇంతేనా? 1 plus tan square A by 1 minus 1 అయిపోయింది కదా. This is 1, this is 1 and this is also 1. So 1 కాబట్టి ఇది వేయక్కర్లేదు. So what is remaining? 1 plus tan square A minus 1. This 1 and minus 1 also get cancelled. Root over tan square A which is nothing but tan A the answer. Tan A the answer. Okay na? Understand children? So చూడండి, ఇంత పెద్ద ప్రాబ్లం రాస్తా మనకి కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ఉండేసరికి it becomes a small one and we got the answer in an easy manner. Okay? Okay na? Now practice some problems in R.S. Agarwal like this. Okay na? You can ask me the doubts. అంటే నేను అనేది ఏంటంటే don't confine with the textbook. Don't confine with the textbook. Textbook తో ఉండిపోమాకండి. Understand children? R.S. Agarwal చేయాలి, R.D. శర్మ కూడా చేయాలి. మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా ఐఎమ్ హియర్ టు క్లారిఫై ఎనీ డౌట్. ఓకే, గుడ్ గుడ్ గుడ్. సో అందుకంటే మీరు అనుకుంటారు మన కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ లేవు కదా, మనం చెయ్యక్కర్లేదు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు అనుకోమాకండి. ఇంటర్మీడియట్లో దొరికేస్తారు. you'll suffer. I can see only 17 people are listening to it, maximum 18. Okay, good. We'll meet again next Saturday. Very good. Thank you very much. Dhanyavad. Like the video. Dhanyavad. Thank you. Bye. Thank you very much. Mahaganadhipataya. Dhanyavad. Bye.